Good morning. The news at dawn. Governor Adeleke reiterates commitment to complete all the ongoing projects in Osun. Nigeria State pensioners disrupt swearing-in of council chairman. JAMB allows UTMU candidates to self-generate profile codes. European Parliament Vice President, 3 others arrested over bribery allegation. The leadership of the National Assembly expects governors of the 36 states to save the ongoing constitution review exercise by passing the amendment bills before them. Senate President Ahmad Lawan made the appeal at the second Distinguished Parliamentarians Lecture Series 2022. It was organized by the National Institute for Legislative and Democratic Studies in Abuja. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has expressed displeasure at the level of infrastructural decay in both education and health sectors in the state. Senator Adeleke stated this when he paid an unscheduled visit to some public schools in the state. The schools visited include Jomake Anglican Primary School, Ayekpe area, Oshubo, the state capital. The pupils and students who expressed the enthusiasm to see the governor visit their schools were shouting "Imole, Imole" on citing Governor Ademola Adeleke. He also reiterated his commitment to complete all the ongoing projects in the state, including the last stretch of the East Bypass for the use of the indigenous and residents of the state. For the third time in 2022, Niger State pensioners have protested the non-payment of pensions and gratuities in the past 7 years at the Government House, Mina. The pensioners reportedly went to the Government House with mats, pillows, pockets, and other personal belongings to occupy the gate until their pensions are paid. It was learned that they blocked the Government House gate with guests on the ground for the swearing-in of the local government chairman not allowed into the venue, as they accused the government of being insensitive to their plight for the past 7 years, while describing the several screening and disbursements of pensions as a scam. The protest began until the governorship candidate, the All Progressives Congress Umar Bago, who was outside the government house as a result of the blockage, pleaded with them and pledged that if elected, his administration will ensure that pensions are given top priority. The Institute of Chartered Accountants of Nigeria has identified 5 challenges that it says the Central Bank of Nigeria, CBN, needs to consider following the Apex Bank's Nigeria redesign policy. The CBN Governor, Godwin Emefiele, had on October 26 announced the redesign of the 1,500 and 200 naira note, for which it got the approval of President Muhammadu Buhari. The new notes are due for circulation this month. ICANN, in a publication by its 50th president, Tijani Issa, noted that foreign exchange challenges, inflation, and timing of the policy are some of the major issues the CBN might need to face. Activist lawyer Femi Falana says the decision of the Central Bank of Nigeria fixing 20,000 naira and 100,000 naira limits for daily and weekly withdrawal by individuals from January 19 next year is illegal, null and void in every material. Falana, who is the chairman of the Alliance on Surviving COVID-19 and Beyond, stated this in a statement in Lagos titled "Maximum Withdrawal Limit is 5 million naira in Nigeria." He urged Nigerians to ignore the illegal announcement. Falana also requested President Muhammadu Buhari to direct the management of the CBN to withdraw the illegal guideline and stop announcing more policies that are designed to sentence poor citizens to more excruciating economic hardship. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our midnight message. Life is full of ups and downs. Do not allow your present situation overwhelm you. No condition is permanent. Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, says Unified Tertiary Matriculation Examination UTME candidates can now generate profile codes themselves and save such for use when registration commences. The board discloses in its weekly bulletin issued in Abuja. According to JAMB, the development is part of measures to ensure a seamless 2023 UTME registration through the elimination of bottlenecks as part of the build-up to the commencement of the exercise, built to start in the next couple of weeks.
JAMB also advised candidates to note that the phone number used to send a text message to either of the two quick codes is automatically tied to their respective names, adding that it will also be used by the board in all communications relating to application, examination, and admission. Construction firm Julius Berger has removed the barricades at Lagos-Ibadan Expressway, which have turned the highway to Lagos inward travelers a nightmare. Residents in Road Jesus had protested the development, which left them spending hours on the highway, as it is believed to be used by not less than 60,000 vehicles daily. Meanwhile, some Road Jesus who spoke with newsmen expressed delight over the removal of the barricades. There was a reported fire incident at the defense headquarters in Abuja. The inferno, whose cause was yet to be ascertained, was said to have occurred on the second floor of the headquarters. The Director of Defense Information Major General Jimmy Apple confirmed the incident. It was gathered that the personnel of the Federal Fire Service and military personnel were battling the fire. A former chairman of the Nigerian Electricity Regulatory Commission, Sam Amadi, has lamented the lack of justice concerning the murder of Deborah Samuel, a student who was lynched for alleged blasphemy. Deborah, a Christian 200-level student of Sheikh Shagari College of Education Sokoto, was killed by fellow students in May for alleged blasphemy. On his Instagram page, Amadi claimed that nobody had been prosecuted for the student's murder because Nigerians continue to appease religious fundamentalists. The rights activists alleged that the Inspector General of Police, Usman Alkali, and the Sokoto State Governor, Honorable Aminu Tambuwal, did nothing to prosecute the killers, so they would not annoy some crazy religious fundamentalists. Lagos State Police Command says it has begun a manhunt for the fleeing driver that reportedly killed the Deputy Managing Director and co-founder of Vetival Capital Management, Olaolumu Dashiru. The police spokesperson in the state, SP Benjamin Udeni, confirmed the incident but said nobody had been arrested in connection to the accident. It should be recalled that the 68-year-old Mudashiru was killed on Sunday morning in a hit-and-run accident while cycling with two other persons on the Bodleian Road in the Ikoyi area of Lagos. The Vetival co-founder was also the first son of former military governor of Lagos State, Gbolahan Mudashiru, who died in 2003. European Commission President Ms. Ursula von der Leyen says allegations that Qatar bribed EU officials to try to win influence are of the utmost concern, calling for the creation of a new EU ethics body. Belgian police have arrested 4 people, among them European Parliament Vice President Eva Kaila, over the bribery allegation. The 4 have been charged with corruption and money laundering, just as Qatar denied wrongdoing. Details released by Belgian authorities in the last few days left many people's jaws on the floor. Belgian police had reportedly seized cash worth about 600,000 euro and 16 searches in Brussels on Friday, while computers and mobile phones were also taken. No suspects have been publicly named. And to end the news at dawn, here again are the major point. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has reiterated his commitment to complete all the ongoing projects in the state, including the last stretch of the East Bypass for the use of the indigents and residents of the state. For the third time in 2022, Niger State pensioners have protested the non-payment of pensions and gratuities in the past 7 years at the Government House, Mina. Joint Admissions and Matriculation Board has announced that Unified Tertiary Matriculation Examination candidates can now generate profile codes themselves and save such for use when registration commences. Belgian police have arrested 4 people, among them European Parliament Vice President Eva Kaila, over the bribery allegation. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Ulushola Egbodofo. Today's news stop by a guest writer, Adwa Demo, takes a critical look at the recent study that confirms Nigeria as the 3rd dangerous place to live.
A recent study by a foreign agency confirms Nigeria as one of the dangerous countries to live. The study ranks the country third among the 10 countries whose security is more porous in the world. The rankings stem on the premise that Nigeria is full of uncertainties. What do we mean by uncertainty? According to Professor Toyin Falola, a renowned historian, uncertainty was hinged on many negative indices such as severe cases of threatened sovereignty, economic fluctuations, unending internal strife, love of faith in the government and governing process, general disappointment and dissent, political malice, and malign corruption. In a nutshell, insecurity is the order of the day and a cankerworm that has eaten deep into the total fabric of the country. It is equally sad to observe the extent to which kidnapping has become endemic in Nigeria. In the first half of the year 2021 alone, an average of 13 persons were kidnapped daily, thus bringing to an average of kidnapped in a period of 3 months to 2,371 people. Kidnapping has become the order of the day in Nigeria by seemingly untouchable bandits. Kidnapping does not exclude anybody, as both local and foreign citizens are affected. It is therefore nonsensical to say that government would instead enter negotiation talks with kidnappers instead of reinforcing our security. The situation is so bad that abducting innocent souls is now the surest way to become overnight millionaire. Traditional rulers and even military officers are not immune from kidnapping. The Boko Haram insurgent or terrorist group had displaced millions of Nigerians, and the number of displaced persons is always on the increase. Filthy environment coupled with indiscriminate dumping of refuse can scare visitors. Think twice before taking a decision. What about herdsmen attack? Cows and their herders are now above the law. Attacks on farmers and crops are given little or no attention by the government. It is now everybody to himself and God for us all. With all the aforementioned negative indices, is it not dangerous to live in Nigeria? Newstalk observes with dismay the current position of Nigeria among the Committee of Nations. The notion of dangerous place to live, which is currently hanging over Nigeria like sword of Damocles, is a dent on the image of the country. It is therefore incumbent on both males and females and the brains of the country to rise up and salvage native land from the present situation to an enviable condition worthy to live, bearing in mind that no matter the condition, home is always the best. Let us rise to the challenge. That news story by guest writer Adwa Demo took a critical look on the recent study that confirmed Nigeria as the third dangerous place to live. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. ìròyìn ní KUTUAI lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní KUTUAI lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní KUTUAI Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Adeleke tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti parí àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn òṣèfẹ̀yìntì pàkúta sí ayẹyẹ ìbúra fáwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Niger. Àjọ JAMB kéde fífún àwọn tó fẹ́ ṣèrìnwò láǹfààní àti fún àwọn pèsè nọ́mbà ìforúkọsílẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, ìgbákejì adarí ẹ̀ka aṣòfin àjọ EU àtàwọn mẹ́ta ní ìkósí pẹ́ńpẹ́ lórí ẹ̀sùn gbígba owó ìbọ̀bẹ́. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn adarí ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ ti bi àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n fọwọ́ sí àbádòfin tó ní ṣe pẹ̀lú àtúntò òfin ilẹ̀ yìí tó wà níwájú wọn. Olórí ilé aṣòfin àgbà Ahmad Lawan ló pàrọwà bẹ́ẹ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì kan fáwọn aṣòfin tọdún 2022 ilé ẹ̀kọ́ kan nípa àgbékalẹ̀ òfin àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìjọba tiwantiwa tó kalẹ̀ sílùú Àbújá ló ṣàgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ sí ipò àìdá táwọn amáyédẹrùn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ àti tètò ìlera ìpínlẹ̀ yìí wà. Sẹ́nitọ̀ Adélékè fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ tó ṣe sáwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba kan nípínlẹ̀ yìí. Lára àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí gómìnà ṣàbẹ̀wò sí òun ni John Mackay Anglican Primary School Òkè Ayépé area Òṣogbo. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà kò lè pa ìdùnnú wọn mọ́ra pẹ̀lú wọ́n ṣe ń pariwo ìmọ́lẹ̀ kété tí wọ́n fojú gan ni gómìnà Adémọ́lá Adélékè. Gómìnà Adélékè tó ní ìpínlẹ̀ ìjọba rẹ̀ láti parí àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ yìí nínú ètò tí mẹ́nubà East Bypass
fún ìdẹ̀rùn aráàlú. àwọn òṣèfẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Niger tó ti ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn fún ìgbà kẹta nínú ọdún yìí látàrí àwọn owó ìfẹ̀yìntì àtàjẹmọ́ ni wọ́n gbà láti bí ọdún méje sẹ́yìn. àrígbọ́ pé ṣe làwọn òṣèfẹ̀yìntì ọ̀hún gbé ẹní ìrọ̀rí ike àtàwọn ohun èlò míì lọ́wọ́ lọ sẹ́nu ìlú ilé ìjọba tó wà ní Minna tí wọ́n sì ní àwọn ti ṣetán láti máa gbé ẹnu ìlú náà títí àjẹsílẹ̀ owó ìfẹ̀yìntì àti àjẹmọ́nú àwọn yóò fi di sísan. ṣe làwọn èèyàn náà pagidí ní ilé ìjọba tí wọn kò sì káwọn àlejò tó wá fáre ìbú àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ wọlé sínú ìgbà náà pẹ̀lú bí ó ṣe ní ìjọba kò rí tàwọn rò láti bí ọdún méje sẹ́yìn. ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC Umar Bago lọ́rọ̀ àwọn òṣèfẹ̀yìntì náà pẹ̀lú ìlérí pé òun yóò san àjẹsílẹ̀ owó wọn tó ń bá wọlé sípò gómìnà. àjọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùṣirò orílẹ̀-èdè yìí ti tọ́ka sí ìpèníjà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí báńkì àgbà ilẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ ṣàgbéyẹ̀wò látàrí owó náírà tó pa lójúdà. ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Godwin Emefiele kéde lọ́jọ́ 16 oṣù kẹwàá ọdún yìí pé àyípadà yóò bá ẹgbẹ̀rún kan náírà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àti igba náírà èyí tààrẹ Muhammadu Buhari ti fọwọ́ sí nínú àtẹ̀jáde kan tí adarí àjọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùṣirò orílẹ̀-èdè yìí Tijani Safi síta ló tọ́ka sí pé ọ̀rọ̀ nípa ìpèníjà tó bá ìpàṣípààrọ̀ owó báwọn ìjà ṣe gbówó lórí àti àkókò tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí gbé ìgbésẹ̀ àti pé owó náírà lójúdà wà lára àwọn ìpèníjà tó gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. amòfin kan tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Fẹ́mi Fálànà ti ní ìpinnu báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó fi gbèdéke lé pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ogún náírà làwọn olórí jòrí láǹfààní àti gbà kúrò lásùnwọ̀n wọn lójúmọ́ àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún kan náírà lọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 9 oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó lòdì sófin. ọ̀gbẹ́ni Fálànà sọ eléyìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta nílùú Èkó ó rọ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láti má ṣe kàgbékalẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kún rárá. ọ̀gbẹ́ni Fálànà rọ ààrẹ Muhammadu Buhari láti pàṣẹ fún báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pé kó tó èrò rẹ̀ pa lórí àgbékalẹ̀ náà kó sì ṣe àwọn àgbékalẹ̀ tí yóò mú ìtura bá aráàlú. ilé àwòyé òkè balẹ̀ Òṣogbo alọ́rẹ̀ ìwọ̀n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lóyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín bákan méjì lọ̀rọ̀ ilé ayé má ṣe jẹ́ kí ohun tó ń là kọjá lónìí sọ ọ́ dìbà míì ẹ jẹ́ ká máa rántí pé kò sóhun tó le tí kì í rọ̀. àjọ tó ń mójútó ìdánwò ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀-èdè yìí JAMB ti ní àwọn tó fẹ́ ṣe ìdánwò JAMB ti láǹfààní àti ṣètò nọ́mbà tí wọn yóò fi ṣe ojú òpó nígbà tó tó ìforúkọsílẹ̀ fún ìdánwò JAMB bá gbéra sọ. gẹ́gẹ́ bá àjọ náà ṣe wí ìgbésẹ̀ ìjẹ́ àrùn ọ̀nà láti rí pé ètò ìforúkọsílẹ̀ fún ìdánwò UTME pàgẹ́rẹ́ èyí tí yóò gbéra sọ lọ́sẹ̀ mélòó sásìkò yìí. àjọ JAMB ké sí àwọn tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò náà pé nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n bá lò láti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ láti gba nọ́mbà ọ̀hún làjọ náà yóò máa lò láti kàn sí wọn nípa ìdánwò UTME. iléeṣẹ́ kan tó yẹ ṣíṣe àkànṣe ṣe àtúnṣe ojú pópó láàyò Julius Berger ti kó àwọn tó fi di ojú ọ̀nà márosẹ̀ Ìbàdàn sí Èkó kúrò ṣáájú làwọn olùgbé tòsí ojú ọ̀nà náà àtàwọn tó ń gbójú ọ̀nà ọ̀hún ti ṣèwọ́de ìfẹ̀hónúhàn fọ́pọ̀ wákàtí ẹ̀wẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ pópónà náà tó bá àwọn onílé sọ̀rọ̀ fi ìdùnnú hàn sí bí iléeṣẹ́ Julius Berger ṣe kó àwọn tó fi di ojú ọ̀nà ọ̀hún kúrò. lálórí iná ṣẹlẹ̀ lórí iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí Àbújá àdìbọ́pẹ́ àjà kejì ní iléeṣẹ́ náà ní iná ọ̀hún tí kò sí ẹni tó mọ ohun tó bá sábàbí ti ṣẹ́yọ. adarí ẹ̀ka ètò iléeṣẹ́ ọ̀hún ọ̀gágun Jimmy Apọ̀ ló fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀. alága tẹ́lẹ̀ rí fàjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ inú ọba lórílẹ̀‐èdè yìí Sam Mahmood ti kọminú fún bí kò ṣe tí ì sí ìdájọ́ òdodo lórí ikú Deborah Samuel táwọn èèyàn kan dẹ̀nu rẹ̀ légbodò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lórí pé ó sọ ọ̀rọ̀ àbùkù nípa ẹ̀sìn. Deborah ló jẹ́ Kristẹni àti akẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún kejì ní Shehu Shagari College of Education Sokoto làwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ pa nípa àyà nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Sam Mahmood ní ìjọba kò tí ì wọ ẹnikẹ́ni lọ sílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ikú ọmọbìnrin náà. ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ń fẹ̀sùn pé
ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí àti gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Aminu Tambuwa kò wú àwọn tó gbẹ̀mí ọmọbìnrin náà lọ sílé ẹjọ́ nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. adarí àjọ ilẹ̀ Euro arábìnrin Fasula von der Leyen ti ní ẹ̀sùn pé orílẹ̀-èdè Qatar fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà lówó ìgbọ̀bẹ́ láti fi wá ojú rẹ̀ ń kó àwọn tọ́rọ̀ kàn lóminú. àwọn olórúkọ orílẹ̀-èdè Belgium ti fi páńpẹ́ ọba gbé èèyàn mẹ́rin nínú ìta àti rí igbákejì adarí ẹ̀ka aṣòfin àjọ EU Eva Kaili lórí ẹ̀sùn owó ìgbọ̀bẹ́ ọ̀hún, ẹ̀sùn jẹgúdújẹrá àti fífi ẹ̀yìn pin owó ìlú làwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ń jẹ́jọ́ ní lórí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Qatar ní orílẹ̀-èdè Qatar ti ní òun kò wá májà gbọ́. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Belgium ti gbẹ́sẹ̀ lé káwọn owó kan tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀ta euro lórí ọ̀rọ̀ náà àmúṣá tí kò sí ìdárúkọ ẹnikẹ́ni nínú àwọn tó fura sí ọ̀hún. ìjẹ́ká tó lóore ní KUTUAI wá sópin kókó wọn nínú àrílẹ̀ kan sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti tẹ̀lé ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti parí gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí nínú ìta àti ilé òpópónà East Bypass. àwọn òṣèfẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Niger tó ti ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn fún ìgbà kẹta nínú ọdún yìí látàrí àrí owó ìfẹ̀yìntì àti àjẹmọ́nú wọn gbà látọdún méje sẹ́yìn. àjọ tó ń mójútó ìdánwò jáàmù nílẹ̀ yìí ti ní àwọn tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò náà ti láǹfààní àti ṣètò nọ́mbà tí wọ́n yóò lò láti forúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò ọ̀hún fúnra wọn. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Belgium fi páńpẹ́ ọba gbé èèyàn mẹ́rin nínú ìta àti ní igbákejì adarí ẹ̀ka aṣòfin àjọ EU lórí ẹ̀sùn gbígba owó ìbọ̀bẹ́. èyí ló pin ìròyìn ní KUTUAI láti ìfọ̀gbọ́nlá lóòtú Mojíbọ́lá Káyọ̀dé ọ̀kẹ́ ló ń wá sétí wọ̀nyí. ẹ̀rọ tí wàá tòun tí adùnadé àwọn ọkọ̀ gbogbo àkọsílẹ̀ kan tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn orílẹ̀-èdè tó léwu láti gbé. ẹ jẹ́ ká gbọ́. ìwádìí àjọ kan tí ọ̀rọ̀ gbòkú léjọba lẹ́nu lọ́lọ́ yìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló kó oríṣiríṣi ewu kọ́ra gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ọ̀hún ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ipò kẹta ló wà lára àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́wàá tètò ọrọ̀ ajé wọn mẹ́hẹ̀ jùlọ lágbàáyé. ìgbéléwọ̀n ọ̀hún ló dá lórí onírúurú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò fararọ tó pọ̀ lọ jàrá tó ń wáyé lórílẹ̀-èdè yìí. gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ ìtàn Tóyìn Fálọlá ti wí, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò jẹ́ kí amodó àdọ̀rà sí náà ló farasin sínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń dúnkùkù lájà mọ́ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìṣọ̀kan àti ìgbé ayé àlàáfíà àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí nínú èyí tí a ti rí ètò ọrọ̀ ajé tí ò fararọ tó ń ṣe ségesège, ìjàgùdù ẹlẹ́yàmẹ̀yà àtẹlẹ́sìnmẹ̀sìn, àìnígbàgbọ́ nínú ìjọba àtàwọn ètò tí ìjọba ń ṣe, àìgbọ́ra-ẹni-yé nínú ìṣèlú, ìjẹkújẹ àti àjẹbánu lónìrànràn àti ẹlẹ́kàjẹ̀ka ìjọba tí ò jẹ́ kí ètò ààbò nítumọ̀ rí mọ́ nílẹ̀ yìí. lẹ́nu kan àìṣètò ààbò tó péye lórílẹ̀-èdè yìí ni olórí kọ́kọ́rọ́ tó ba eyín ajá àlàáfíà ilẹ̀ yìí jẹ́, níbi tí ìjínigbé gbowó, ìjínigbé ṣètùtù ọ̀la àtàwọn ìwà ipá míì ti rí bárakú fáwọn èèyàn ilẹ̀ yìí. ẹ̀rọ rántí pé lọ́dún 2021 nìkan kò dín ní àwọn èèyàn 13 tí ròyìn fi léde pé wọ́n jí gbé lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan tó mú kí àpapọ̀ àwọn tó bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé dín díẹ̀ lẹ́gbẹ̀rún 4 látọwọ́ ìkọlù àwọn jàǹdùkú agbébọn. ìwà àti ìṣesí àwọn tá a lè ṣàpèjúwe bíi aṣẹ̀mọ́lù tí ò sẹ́ni tí wọn ò lè kìmọ́lẹ̀ jí gbé lọ, níbi tí ò sí ọ̀wọ̀ fún tìkèrè ọmọ ilẹ̀ yìí àtàwọn ọmọ ilẹ̀ òkèrè. bákan náà ni ò sẹ́ni tó lè ké hàì mọ́ àwọn kọ̀lọ̀rọ̀sí náà látàrí bíjọba pàápàá ti máa ń dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn jàǹdùkú agbébọn ọ̀hún lọ́pọ̀ ìgbà dípò kí wọ́n gbéná wojú wọn fún ìtúsílẹ̀ àwọn tó bá wà lákàtà wọn. tó sì jẹ́ pé lákòókò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ètò ààbò ti dẹnu kọlẹ̀ pátápátá kọjá kàsí nǹkan nílẹ̀ yìí, níbi tí àwọn tí ò mọ́wọ́ mẹsẹ̀ ti di orísun ìjẹ àti ìlọ́rọ̀ òjijì fáwọn ajínigbé náà, èyí tí ò yọ àwọn orí adé àtàwọn ọrùn ilẹ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ agbófinró ológun àtàwọn míì sílẹ̀. lákòókò náà ni àwọn jàǹdùkú ọ̀hún pápá jùlọ ikọ̀ ẹlẹ́kẹ̀rú Boko Haram ti sọ ọ̀pọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí di àtìpó nílẹ̀ bàbá wọn tí ọ̀pọ̀ ò sì nílé lórí mọ́, tí ọ̀pọ̀ sì ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ dèrò ọ̀run. bẹ́ẹ̀ ni kọlù àwọn darandaran náà ti di gbọmọgbọmọ bí ẹkún apọkọjẹ, níbi tí àwọn darandaran ọ̀hún ti máa ń fọwọ́ gbáyà pé àwọn làwọn wà nídìí ìkọlù tó mú kí àwọn màálù àtàwọn olówó wọn níye púpọ̀ lórí ju ẹ̀mí àwọn èèyàn ẹlẹ́ran ara ilẹ̀ yìí lọ, tí ò sẹ́ni tí ó dá wọn lọ́wọ́ kọ́, gẹ́gẹ́ bí ìjọba pàápàá ti máa ń káwọ́ gbéra lọ́pọ̀ ìgbà tí ó kọ ti kún sí àwọn ọ̀pọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ́gbárímú tó ń wáyé sáwọn àgbẹ̀ àtàwọn ohun ọ̀gbìn wọn, táwọn náà sì ti fọ̀rọ̀ wọn mọ́ Ọlọ́run.
èrò tí wàá wòye pé pẹ̀lú àwọn oníranran ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ́gbárímú tó ń wáyé ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí tó ń ṣàfihàn pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fọ́jọ́la ilẹ̀ yìí. lákòótán èrò tí wàá tún wòye pé ibùtétò ààbò orílẹ̀-èdè yìí wà láàrin àwọn ojúgbà rẹ̀ lágbàáyé ni ò fararọ nítorí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ asọ́nidèrò ẹ̀yìn tó ti sọ orílẹ̀-èdè yìí ní súnàbù láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. ó ti tákòókò báyìí fún tolórí tẹlẹ́mù nílẹ̀ yìí láti jígìrì sójúṣe kó wá fún ìràpadà ògo orílẹ̀-èdè yìí lọ́nà tí ohun gbogbo yóò fi padà bọ̀ sípò tó kọ ilẹ̀ nàìjíríà yóò fi wọ ìwé ìtàn rere tí ó bá àfojúsùn àwọn baba ńlá tó ṣèdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí mu. èrò tiwa tẹ ẹgbọ́ tó ń lo bojú àkọsílẹ̀ tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ọ̀kan lára orílẹ̀-èdè tó léwu láti gbé lórílẹ̀-èdè nàìjíríà jẹ́ adùnadé àmúlòkọ́ Adébáyọ̀ Ìníyì ló tún palẹ̀ tó kà á lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí àkó àjíòdì.